Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Hare
Nothing sweeter than Kirtan. Ei ole mitte midagi magusamat kui Kirtan. That's the real bliss. Et see on tõeline õndsus. If you want to taste the nectar, Kui tahate maitsta nektarit, just dive deep into Kirtan. siis lihtsalt sukelduge sügavale Kirtanasse. And you will taste the sweetest nectar. Ja te maitsete kõige magusaimat nektarit. You will enjoy more than the richest, most wealthiest, most powerful people. Ja te naudite rohkem kui ükskõik missugused kõige rikkamad inimesed. Namely the demigods. Eeskätt siis pooljumalad. You can enjoy more than the demigods. Ja saate nautida palju rohkem kui pooljumalad. Lord Chaitanya's namas and Kirtan. Läbi siis Jumal Chaitanya Nama Sankirtana liikumise. What is the good of being a Brahmaji if you can't be Hare Krishna? Mis kasu on olla Brahmaji, kui sa ei saa olla Hare Krishna? Of course, our Brahmaji right now is Hare Krishna. Ja muidugi meie Brahmaji praegu on Hare Krishna. He is compiled Brahma Samhita. Ta pani kokku Brahma Samhita. Sometimes there's a non-devotee Brahma. Aga mõnikord on olemas ka mittepühendunud Brahma. So this is the best position to be. Nii et see on parim positsioon, milles olla. To be a devotee of Krishna is better than being the Brahmaji, the king of the whole universe. Et parem on olla pühendunu, parem on olla Hare Krishna kui siis Brahma, kogu selle universumi valitseja. This secret is unknown to the materialists. See saladus on materialistidele teadmata. Therefore they're running after money. Ja sellepärast nad jooksevadki lihtsalt raha järgi. They're going after power. Nad jooksevad raha järgi, mida nad võimu järgi. They're going after prestige. Kuulsuse järgi. And no matter how much power and money and prestige they get, they're miserable. Ükskõik kui palju raha, võimu ja prestiisi nad saavad, nad ikkagi jäävad õnnetuks. But if they would simply agree to chant Hare Krishna mantra, Aga kui nad lihtsalt on nõus kordama Hare Krishna mantrat, then they will taste unlimited nectar every minute. siis nad kogeksid lõputut nektarit igal hetkel. So if you're looking for the nectar, Nii et kui te otsite nektarit, if you want to dive deep into the ocean of bliss, kui te tahate sukelduda sügavale õndsusookeani, and every morning begin your day by meditating siis iga päeva alustage mediteerimisega on the wonderful holy names of Krishna. Krishna imelistele pühadele nimedele. Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is described by Krishna in chapter 9, text number 14 of the Bhagavad Gita. From your room, Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Satatam Kirtayanto Mam. Tam Kirtayanto Mam. Yatantascha Dridha Vrata. Yatantascha Namashantascha Mam Bhaktya. Namashantascha Bhaktya. Nitya Yukta Upasate. Nitya Yukta Upasate. Nitya Yukta Upasate. Nitya Yukta Upasate. Satatam Kirtayanto Mam. Satatam Kirtayanto Mam. Yatantascha Dridha Vrata. Yatantascha Dridha Vrata. Yatantascha Dridha Vrata. Yatantascha Dridha Vrata. Namashantascha Mam Bhaktya. Namasyantascha mam bhaktya. Namasyantascha
chamam bhaktya Namasyantascha mam bhaktya nityayukta upasate Nityayukta upasate nityayukta upasate Nityayukta upasate. Always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship me with devotion. So now I'll do it one more time and you can repeat after me. Et ühe korra siis veel, siis võite minu järgi korrata. Always, Bhagavad Gita 9:14. Always chanting my glories, Chanting my glories, endeavoring with great determination, endeavoring with great determination, bowing down before me, bowing down before me. these great souls perpetually worship me with devotion. These great souls perpetually worship me with devotion. Purport by Srila Prabhupada. The Mahatma cannot be manufactured by rubber stamping an ordinary man. His symptoms are described here. A Mahatma is always engaged in chanting the glories of the Supreme Lord Krishna, the personality of Godhead. He has no other business. He is always engaged in the glorification of the Lord. In other words, he is not an impersonalist. When the question of glorification is there, one has to glorify the Supreme Lord, praising His holy name, His eternal form, His transcendental qualities, and His uncommon pastimes. One has to glorify all these. Therefore, a Mahatma is attached to the Supreme Personality of Godhead. One who is attached to the impersonal feature of the Supreme Lord, the Brahmajyoti, is not described as a Mahatma in the Bhagavad Gita. He is described in a different way in the next verse. The Mahatma is always engaged in different activities of devotional service, as described in Srimad Bhagavatam, hearing and chanting about Vishnu, not a demigod or human being. That is devotion. Shravanam Kirtanam Vishnu and Smaranam, remembering Him. Such a Mahatma has firm determination to achieve at the ultimate end the association of the Supreme Lord in any one of the 5 transcendental rasas. To achieve that success, he engages all activities, mental, bodily, and vocal, everything, in the service of the Supreme Lord, Sri Krishna. That is called full Krishna consciousness. So that means there's full Krishna consciousness and there's partial Krishna consciousness, you see. On olemas siis ka täielik Krishna teadvus, aga olemas ka osaline Krishna teadvus. So we have to strive for full Krishna consciousness. Me peaksime püüdlema just siis täieliku Krishna teadvuse poole. In devotional service, there are certain activities which are called determined, such as fasting on certain days, like the 11th day of the moon, Ekadashi, and on the appearance day of the Lord. All these rules and regulations are offered by the great acharyas for those who are actually interested in getting admission into the association of the Supreme Personality of Godhead in the transcendental world. The Mahatmas, great souls, strictly observe all these rules and regulations, and therefore they are sure to achieve the desired result. As described in the 2nd verse of this chapter, not only is this devotional service easy, but it can be performed in a happy mood. One does not need to undergo any severe penance and austerity. He simply can live this life in devotional service, guided by an expert spiritual master. And in any position, either as a householder, a sannyasi, or a brahmachari, in any position and anywhere in the world, even Estonia, you see? He can perform this devotional service to the Supreme Personality of Godhead, even in Tartu, you see. He can perform this devotional service and thus become actually a Mahatma, great soul. Niisiis, tõlge. Alati lauldes minu hiilgusest, püüeldes suure sihikindlusega, kummardades minu ees need suured hinged
teenivad mind pühendumusega. Ja siis Srila Prabhupada selgitus. Mahatmat ei ole võimalik toota lihtsalt siis tavalisele inimesele nii-öelda templit peale pannes. Tema sümptomid on kirjeldatud siin samas. Mahatma on alati ennast rakendanud kõige kõrgema Jumala isiksuse, Jumal Krishna hiilgusest laulmisesse. Tal ei ole mitte ühtegi teist tegevust, teist eesmärki. Ta on alati ennast rakendanud Jumala ülistamisse. Teise sõnadega, ta ei ole impersonalist. Kui ülistamise küsimus kerkib esile, siis inimene peab ülistama kõrgemat Jumalat, ülistades tema püha nime, tema igavest vormi, tema transcendentaalseid omadusi ja tema ebaharilikke mänge. Inimene peaks kõiki neid asju ülistama. Seetõttu Mahatma on kiindunud Jumala kõrgemasse isiksusse. Inimene, kes on aga kiindunud kõige kõrgema Jumala impersonaalsesse aspekti, ehk siis Brahmajyotisse, sellist inimest ei ole kirjeldatud sõnaga Mahatma Bhagavad Gitas. Sellist inimest kirjeldatakse teisel viisil järgnevas värsis. Mahatma on alati ennast rakendanud, pühendunud teenimise erinevatesse tegevustesse, nagu on kirjeldatud Srimad Bhagavatamis, ehk siis kuulamisse ja kordamisse, mis on seotud Vishnuga. Ja mitte mingisuguse pooljumala või inimolendiga. See on pühendumus. Shravanam, Kirtanam, Vishnu ja Smaranam. Mäletades teda, Jumalat. Selline Mahatma omab kindlat, püsivat sihikindlust. Sellel teel, et saavutada kõige kõrgem suhtlus kõige kõrgema Jumalaga ühes 5 transcendentaalsest raastast. Selleks, et saavutada seda edu, ta rakendab kõik oma tegevused. Mõistuse, keha ja sõnad, kõik kõige kõrgema Jumala Shri Krishna teenimisse. Seda kutsutakse täielikuks Krishna teadvuseks. Pühendunud teenimises on kindlad tegevused, mida kutsutakse määratuteks, nagu näiteks paastumised kindlatel päevadel. Nagu näiteks siis 16. päev, Ekadashi ja Jumala ilmumise päev. Kõik need reeglid ja regulatsioonid on antud suurte acharjate poolt nendele, kes tegelikult on huvitatud saada luba pääseda kõige kõrgema Jumala isiksuse suhtlusesse transcendentaalses maailmas. Mahatmad, suured hinged, rangelt järgivad kõiki neid reegleid ja regulatsioone ja seetõttu nad kindlasti saavutavad oma soovitud tulemuse. Nagu on kirjeldatud selle peateki teises värsis, et mitte ainult ei ole pühendunud teenimine kerge, vaid seda võib sooritada rõõmsas meeleolus. Inimene ei pea tegema mingisuguseid väga rangeid askeese. Ta saab elada oma elu pühendunud teenimises, kus teda juhib siis ekspert, vaimne õpetaja. Ja ükskõik mis positsioonis, olgu ta siis perekonnanimene või sannyasi või brahmachari, ükskõik mis positsioonis ja ükskõik kus kohas selles maailmas,
ja nagu Gurudev lisas, et ka siin Tartus, siin Eestis, ta võib sooritada seda pühendunud teenimist kõige kõrgemale Jumala isiksusele ja seega saada tegelikult mahatmaks, suureks hingeks. Vandeham Shri Guru Shri Jata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupa Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha. So, some people say, why do you chant? Seega mõned inimesed võivad öelda, et miks te kordate? Why don't you just do yoga asanas? Miks te lihtsalt ei tee jooga aasanaid? Deep breathing, pranayam. Sellist sügavat hingamist, pranayamat. Why are you always chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Et miks te lihtsalt pidevalt kordate Hare Krishnat? Well, the answer is very simple. Vastus on väga lihtne. God has ordered us to chant. Jumal on meid käskinud, et me kordaks. Is there anything else we need to know? Kas on midagi veel, mida me peaksime vajama teada? To follow the orders of God, you see. On vaja järgida Jumala juhendusi. To agree to follow the instructions of God. Et olla nõus järgima Jumala juhendusi. That's how you become happy. Ja sellisel viisil te saategi õnnelikuks. The only reason we suffer anxiety in this world Ainuke põhjus, miks me kogeme ärevus selles maailmas, is that we are not pleasing God by our actions, that's all. On see, et me lihtsalt ei rahulda Jumalat oma tegevustega. If we do not know His instructions and we do not obey His instructions, we cannot please Him, you see. Kui me ei tea tema juhendusi, siis me ei saa ka järgida tema juhendusi ja me ei saa ka teda rahuldada. But if we know His instructions and we carry out His instructions, aga kui me teame tema juhendusi, siis me ka sooritame tema juhendusi. Then we become full of bliss. Ja siis me saame olema täis õndsust. So you may say, well, the mass of people don't even know what His instructions are. Aga te võite öelda, et enamik inimesi ju ei tea, mis on tema juhendused. So you can't really blame them, you know. Tegelikult ega neid ei saagi süüdistada. If you go to the UK, you see, you're driving down the street. Kui näiteks lähete sinna Suurbritanniasse, Inglismaale ja sõidate mööda tänavat. Do you drive a car? Kas sõidad autoga? How do you drive a car? Who drives a car? Kes autoga sõidab? You drive. In Estonia, you drive on the right or the left? Mis pool kas paremal või vasakul pool? On the right. Yeah. Now, if you go to the UK, you see, you hop in a car and you start driving. Kui lähete nüüd Inglismaale ja autoga sõitma, you will naturally drive on the right. Siis sa täiesti loomulikult lähed kohe sõidad paremal pool. Because that is your habit. Siis on sinu harjumus. But the police will come and they will say, you're breaking the law. Aga politsei tuleb ja ütleb, et sa rikkud seadust. He will now charge you you have to pay a big fine as punishment for driving on the wrong side. Pead siis, et sellepärast sõitsid valel
poolel teed pead maksma väga suure trahvi. You say, well, I'm only visiting from Estonia, I didn't know. sa võid öelda, et aga ei, ma lihtsalt olen külaline You Eestist, say, et ma ei sorry, teadnud. the law is the law. aga sa öeldakse, et anna andeks, seadus on seadus. Ignorance is no excuse. et teadmatus ei ole mitte mingisugune vabandus. So if we say we don't know the laws of God, kui me ütleme, et me ei tea Jumala seadusi, therefore we cannot be blamed for breaking them, siis ei saa ka meid mõista süüdi nende rikkumises. not a very good excuse. siis see ei ole tegelikult üldsegi väga hea. One should find out what are the instructions of God. inimene peaks aru saama ja uurima, mis on Jumala juhendused. If you're visiting the UK, you should find out before you get in a car, what are the laws of the road here. et kui te külastate Inglismaad, siis peaksite uurima, et mis on seadused, mismoodi tee peal peab sõitma. It is common sense. see on tavaline arukus. There is one saying, when in Rome, do as the Romans do. on niisugune väljend, kõnekäänd, et kui oled Roomas, siis sa teed nii, nagu roomlased teevad. You've heard that saying before? When in Rome, do as the Romans do? et kas oled sellist kõnekäänd enne kuulnud? No. Yes, it is a common saying. When in Rome, do as the Romans do. et see on väga tuntud kõnekäänd, et nii nagu Roomas oled, nii teed nagu roomlased. So this world is the property of God, actually. ja tegelikult kogu see maailm on Jumala omand. It is part of God's kingdom. see on osake Jumala kuningriigist. So if you're living in God's kingdom, you should find out what God wants, what His laws are. ja kui te elate Jumala kuningriigis, peaksite teada, millised on need seadused, mida Jumal tahab. Because if you knowingly or unknowingly break the laws, what are you called? et kui te kas teadlikult või ebateadlikult rikute seadust, kuidas teid siis nimetada? What is the word for criminal in Estonian? kurjategija. Kurra? kurjategija. Dehia? kurjategija. Dehiyar? Tegija. Anyway, you become one of those. et igal juhul ühesõnaga, teist saab üks selline kurjategija. You see? So, can a criminal ever be happy? kas kurjategija saab kunagi olla õnnelik? Does he ever have peace of mind? kas tal kunagi on mõistuses rahu? No. ei. He's always afraid of getting caught. ta on alati ärevuses ja kartuses, et teda püütakse kinni. One time my spiritual master, Srila Prabhupada, ükskord minu vaimne õpetaja, Srila Prabhupada, he was walking in Calcutta in India with one policeman. ta jalutas Indias Calcutas koos ühe politseinikuga. They were walking together through the marketplace. ja jalutasid läbi selle turu. And every now and then some man would just take off running. ja aeg-ajalt siis mõni mees lihtsalt pani jooksu. So Prabhupada asked the policeman, why are these men running? What's going on here? ja Prabhupada küsis politseinikult, et mis toimub, et miks need mehed niimoodi jooksu panevad. He said, oh, they are criminals. Even though I had no idea they were criminal and that I wasn't coming to arrest them, but they thought that maybe this policeman is coming to arrest me. Let me run from this place. et politseinik ütles niimoodi, et kuigi ma ei tulnud selle eesmärgiga, et neid inimesi, neid mehi arreteerida, aga kuna nad on kartuses ja mõtlevad, et ma võin tulla ja nad näevad mind, siis nad kohe panevad lehma. Even though there was no warrant for their arrest, they were not being chased by the police. kuigi neid mehi tegelikult politsei poolt taga ei aetud, They were completely fearful that the police are coming. olid need politseinikud sellegipoolest täiesti suures olid need mehed täiesti suures kartuses, et politsei võib neid kinni püüda. Somewhere something is showing that battery is low. I see, okay. So, someone has a low battery, check your camera. et kellegi kaameral on patarei, nagu hakkab tühjaks saama, akna tühjaks saama, et tšekkige, vaadake üle. And if you have a low spiritual battery, check your chanting. ja kui teil hakkab tühjaks saama vaine patarei, siis vaadake üle oma mantra kordamine. Just as you may have to charge your battery for your camera, your mobile phone to keep it running properly. just nagu te peate oma mobiiltelefoni või siis ühesõnaga oma seda kaamerat, selle akut laadima. If you want your spiritual life to go on nicely, you must charge your spiritual battery every day. ja kui te tahate, et teie vaimne elu läheks hästi, siis te peate alati iga päev oma vaimseid akusid laadima.
You need a solid charge every day. see peab olema väga kindel laeng iga päev. Minimum 16 rounds. minimaalselt 16 ringi. That's charging your battery properly. see on teie patarei korralik laadimine. So you can function very nicely. et te saaksite funktsioneerida väga hästi. And not be pinched by the material nature. ja et teid ei näpistaks materiaalne loodus. Do you want to be pinched by the material nature? kas te tahate, et teid näpistaks materiaalne loodus? Then chant at least 16 rounds every siis day. korrake vähemalt 16 ringi iga That will päev. keep you just like if you're drowning in the ocean. justkui te upute ookeanis näiteks. But somehow you can get your nose above the water. aga kui näiteks mingil viisil saate te oma nina nii-öelda veest välja, Then you'll be safe. siis te olete ju ilma ohuta. If you can somehow get enough buoyancy, you know that word buoyancy? The ability to float. If you can get enough buoyancy to keep your nose above the water, then you're safe. et kui te suudate piisavalt niimoodi hulpida, hõljuda vees, et oma nina on siis veest väljas, siis te jääte ellu. So 16 rounds is the minimum to keep your nose above the water of the material nature. nii et siis 16 ringi on miinimum, et hoida oma nina siis vee alt väljas. So you can be solid in Krishna et te consciousness. saaksite olla püsiv Krishna teadvuses. That's why we ask our initiates, every day you must chant at least 16 rounds. sellest me küsimegi nende poolt, küsime nendelt ja nõuame nendelt, kes on initsieeritud. And if for some reason you miss on one day, then you must make them up the next day. et need, kes on initsieeritud, nad peaksid kordama 16 ringi, aga kui mingil juhul te ei suuda näiteks ühel päeval korrata kõiki ringe, siis järgmisel päeval peate need järgi tegema. So anyway, back to the policeman in the marketplace. ehk ühesõnaga, lähme nüüd tagasi siis selle turu ja politseiniku juurde. Remember the policeman in the marketplace? mäletate politseiniku turu peal? Yeah. The thief, he is always in anxiety. varas on pidevalt ärevuses. When the police will come and catch me. et kunas politsei tuleb ja püüab mind kinni. Therefore, if we are not living in harmony with the laws of God, seega, kui me ei ela harmoonias Jumala seadustega, we must be unhappy and miserable, you see. siis me peame olema õnnetud. Just like you told me this morning, Kyrie, that you were depressed, you see. just nagu sina, Kaire, rääkisid mulle täna hommikul, et sa oled depressioonis. The cause of that depression is when we are not living in harmony with God's laws, you see. ja selle depressiooni allikas on see, et me ei ela harmoonias Jumala seadustega. Then we must become depressed. ja siis meil ei jää muud üle, kui lihtsalt nii-öelda langeda depressiooni. See, the psychologists, they have so many cures. They say, well, take this antidepressant medicine, do this is all rubbish, nonsense. et teadlastel on igasuguseid variante, igasuguseid lahendusi. võtta seda antidepressandi tabletti ja nii edasi, see parandab. tegelikult see kõik on jama. The natural state of the living being is to be full of bliss. elusolendi tegelik olemus on see, et ta on täis õndsust. So all you have to do is come back to your natural state of being in harmony with God. seega kõik, mis te peate tegema, on lihtsalt ühesõnaga jõudma tagasi sellesse oma olemusse, mis on harmoonias Jumalaga. So how does one harmonize with God? nii, kuidas siis, küsimus, kuidas siis harmoniseeruda Jumalaga? Just like if I have one friend, how do I live in harmony with my friend? näiteks kui mul on üks sõber, et kuidas ma elan harmoonias oma sõbraga? Do I live in harmony by displeasing them? kas ma elan harmoonias talle nii-öelda siis rahutust valmistades? Or do I live in harmony by pleasing them? või ma elan harmoonias oma sõbraga talle rahuldust pakkudes? Which is it? Pleasing or displeasing? Which is harmony? rahuldust pakkudes või siis rahutust pakkudes, kumb on siis What do you say? on harmoonia, mida sina Is it, ütled? what is harmony? Pleasing or displeasing? mis on harmoonia? Pleasing, yeah. jah, et ikkagi rahuldust pakkumine. So we can find out how to please God. seega, kui me leiame üles selle viisi, mismoodi Jumalat rahuldada, We will live in a state of constant harmony and will never become depressed or unhappy. siis me elame pidevas harmoonias ja me mitte kunagi ei muutu õnnetuks ega lange So depressiooni. how do you please someone? ja kuidas te kedagi rahuldate? It's a very simple thing. see on väga lihtne asi. You do what they want. Te teete seda, mida ta tahab. Find out what do they like. et otsige ja vaadake, mis talle meeldib. It's like if you're cooking a dinner for your friend näiteks kui te teete süüa oma sõbrale, for their birthday, you see. näiteks tema sünnipäevaks, You ask them, what is your favorite foods, you see. siis te küsite temalt, et mis on su lemmiktoit.
What kind of salad do you like? missugune salat sulle meeldib? What kind of dessert do you like? Missugune magustoit sulle meeldib? What kind of vegetable do you like? Missugune köögivili sulle meeldib? Of course, you don't ask them about meat because we don't eat meat. Muidugi sa ei küsi temalt liha kohta, sest me ei But you find out what are their favorite foods. You see. sa peaksid küsima, küsida temalt, et mis on tema lemmiktoidud? What is your favorite kind of fruit juice? Mis on sinu näiteks lemmik mahlajook? You get all the details weeks in advance so they don't suspect anything. Et juba nädalaid ette sa küsid, et nad ei hakkaks kahtlustama. A little here, a little there, so they don't understand what's going on. Seal, et nad ei hakkaks kahtlustama. And then when it comes to their birthday, they come in and there is every one of their favorite things all at one time. That is absolutely amazing. Ja kui jõuab kätte nende sünnipäev, nad tulevad ruumi ja vaatavad, et noh, et kõik tema lemmikasjad on siis seal olemas. So that's how you live in harmony with someone. Ja selliselt eladki kellegiga harmoonias. You do what pleases them. Ja teete seda, mis talle rahuldust pakub. So Krishna is giving all the hints in the Bhagavad Gita, what pleases him. Krishna annab siis kõik vihjed Bhagavad Gitas, et All you have to do is read the Bhagavad Gita. mis teda rahuldab. Ainult mis sa pead tegema lugema Bhagavad Gita. And you'll find out exactly what pleases Krishna. Ja te leiate üles täpselt selle, He tells you what kind of Jumal foods. rahuldab. He tells you what kind of foods he likes, Ta ütleb, et mis toidud talle meeldivad, what kind of music. mis sorti muusika talle meeldib. He gives you everything, Ta annab teile kõik, so you can please him very et nicely. te saaksite teda väga hästi rahuldada. In this verse, he's telling us if you want to do some singing, you should sing my glories. Selles värsis ta ütleb, et kui tahate laulda midagi, siis te peaksite laulma minu hiilgusest. He's not asking that we sing him Beatles songs, you see, Ta ei palu, et me talle Beatlesite laule laulaksime or Bob Dylan songs. You see. või Bob Dylani laule. Huh? He says always, not when you He's not asking for those. No, I'm saying, he's saying always chant my glories, not sometimes. That's right. He's not asking for these other things. He's telling you specifically what he wants. Et ta ei küsi mingeid teisi asju, ta küsib konkreetselt täpselt asju, mida ta tahab. He wants to always to vibrate his glories. Ta tahab, et me alati vibreeriksime tema hiilgust. So, there are many, many songs glorifying Krishna. On olemas palju laule, mis ülistavad Krishnat. But if you don't know them, that's all right. Aga kui te neid ei tea, siis pole hullu. You can chant Hare Krishna 24 hours a day. Te võite korrata Hare Krishnat 24 tundi ööpäevas. You can chant it you can chant it as a meditation, japa meditation. Te saate seda korrata kui japa meditatsiooni. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Or you can sing it in Kirtan. Või te laulate seda kirtanas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So you can do it in Kirtan also. Ja samuti võite väga hästi ka kirtanas seda teha. Or you can do it in writing. You can write some article about what you've realized about Krishna. Või te teete seda näiteks, kirjutate mingi artikli, mida te olete Krishnast teadvustanud. That is another type of Kirtan. See on üks teine kirtana tüüp. Or you can tell someone about Krishna. Või te räägite kellelegi Krishnast. You may make some friend while you're on the bus. Näiteks saate kellega sõbraks, kui te olete bussi peal. So you can tell them about Krishna. Ja saate talle rääkida Krishnast. Or you may hand someone a book about Krishna. Või annate kellelegi raamatu Krishnast. And say, here, read this book. Ja palun võta, loe seda raamatut. So in this way we can always be engaged in hearing about Krishna. Sellisel viisil me saame alati olla And in glorifying Krishna. Ja ka Krishna sülistamisse saame olla süvenenud. And in this way we will please him very much. Sellisel viisil me rahuldame teda väga hästi. In this way we will be in a state of harmony with God. Ja selliselt tegutsedes me oleme harmoonias Jumalaga. And we will taste the sweetest happiness at every minute. Ja me maitseme kõige kõrgemat õnne igal minutil. In other words, why would we want to suffer? Ja nüüd teise sõnadega, miks me peaksime tahtma üldse kannatada? If I offered you a cup of suffering, would you drink it?
kui ma pakuksin sulle näiteks tassitäis kannatust, kas sa jooksid seda? So why should we suffer, you see? Miks me peaksime siis kannatama? The spiritual master, he is offering a cup of nectar, a cup of bliss. Vaimne õpetaja pakub ütleme topsitäis nektarit, topsitäis õndsust. The material society is offering a cup of poison. Yeah, material society is offering a cup of misery. Ja materialistlik ühiskond pakub aga topsimürgi. So which cup do you want to drink? The cup of misery or the cup of bliss? Et millist siis seda karikat te juua tahate? Kas mürgikarikat või õndsuse karikat? Your choice. Teie valik. But our problem is we knowingly drink poison. Aga meie probleem on see, et me teadlikult joome mürki. Foolishly, we knowingly drink poison. Can you imagine that? Me rumalalt teadlikult joome mürki. Kas kujutate ette? Knowingly we drink misery. Teadlikult joome kannatusi. Because we're so conditioned to be miserable. Siis me oleme nii tingimusest sõltuvad. We think, well, misery isn't that bad. Maybe go ahead and just be miserable. Võib-olla mõtled, et õnnetu olla ei olegi nii hull, et lihtsalt olen õnnetu. But an intelligent person says, no, I don't want any misery. I reject misery. Aga arukas inimene ütleb, et ei, ma ei taha kannatust. I want pure happiness. Ma tahan puhast õnne. You see, without any misery. That's what I want and nothing else. Ilma mitte mingisuguse kannatuseta, ma tahan puhast õnne, see on see, mida ma tahan. Such a person who is determined to have a life completely free from misery Et selline isiksus, kes tahab, et tema elu oleks täiesti vaba kannatustest, will be inspired by the Lord within their heart keda inspireerib Jumal nende südames, to come in contact with a bona fide spiritual master. et nad saaksid kontakti autoriteetse vaimse õpetajaga, Who can then guide them, inspire them, and bless them how to achieve that state of pure, unadulterated happiness. kes siis saab neid juhendada sellel teel, kuidas saavutada täielikku ja ütleme siis täielikku õnne. So we are encouraging all of you tonight. Ja samuti me siis julgustame teid kõiki täna õhtul. Please learn for your own benefit, learn this science of how to enter into pure, unadulterated happiness. Et palun iseenda kasuks õppige ja mõistke seda teadust, kuidas saada tõeliselt õnnelikuks. Stop drinking from that cup known as misery. Et lõpetage sellest karikast joomine, sellest karikast, mille nimi on From now on you should only drink from that cup of transcendental bliss. Nüüd te peaksite jooma ainult sellest karikast, mille nimi on transcendentaalne õndsus. Krishna consciousness Krishna teadvus is the real bliss. on tõeline õndsus. Take it. Võtke see. Don't miss this opportunity. Ärge jääge ilma sellest võimalusest. So I can ask now if there's any questions. Kas on küsimusi? Yes. Could you please explain how is it that we, although we may know that something is poison, why do we still drink it? Because there is real bliss somewhere. Et ma küsin seda, et kuigi näiteks me teame, And because you haven't tasted it yet, et kuigi me teame, et on olemas mürk, aga me ikkagi you imagine the misery to be blissful. Sorry, how to say, I have to catch up with you. Yeah. Et ma küsisin, et kuigi näiteks me teame, et on olemas mürk, aga siis kuigi me teame, me ikkagi joome seda. Ja kuna ma ütlesin, et ühesõnaga meil on teadmine, et kusagil on olemas, ja ma küsisin, et miks siis on niimoodi, et miks me siis joome ikkagi mürki, miks tuleb niimoodi ette. Ja kuna ma ütlesin, et me teame, et kusagil on olemas siis see õndsusallikas. Next question. Järgmine küsimus. Kas te saite aru? Et see mürk on nagu siis pikatoimeline, oleks see mürk kohe niimoodi. Ja mõjuks, et siis inimesed saaksid aru, aga nad ei seosta nende seda. So, Indrek is saying that, so is this poison like, how to say, like long effect, that it doesn't kill immediately, it kills like in long term. So,
that people, you know. Yeah, it's a slow, insidious poison. Et jah, et see on siukene vaikselt tappev mürk. Material sense gratification is a very slow, gradual death. Et materiaalne meelte nautimine on vaikne, ütleme selline aeglane surm. It appears to be so enjoyable, See tundub olevat nii nauditav, but actually it's killing you. aga tegelikult see tapab teid. So one therefore has to hear from bona fide authorities. Sellepärast inimene peaks kuulama ja kuulatuma siis And understand how deadly it is. Ja mõistma, kui surmav see on. And therefore give it up. Ja seega sellest loobuma. If you remain attached to it, Sa võid olla sellesse kiindunud. you'll never taste transcendental consciousness. Ja et kui sa oled sellesse kiindunud nagu püsivalt jääd sellesse kiindunuks, siis sa mitte kunagi ei koge seda transcendentaalset õndsust. You have to break free from your attachment to material enjoyment. Seega sa peaksid murdma vabaks oma materiaalsetest kiindumustest. Let it go. Et laskma sellele minna. Put your heart and soul completely in the Krishna consciousness now. Ja andma ja panema kogu oma hinge ja südame Krishna teadvusesse. And you really taste the bliss. Ja siis sa tõeliselt hakkad kogema seda õndsust. Why suffer unnecessarily? Miks kannatada ilma asjata? Didn't you notice in the purport, Prabhupada talks about full Krishna consciousness? Et kas panite tähele selles selges Prabhupada räägib täiest Krishna There's two teadvusest? types of Krishna consciousness. On olemas kahte tüüpi Krishna teadvust. Full Krishna consciousness Täielik Krishna teadvus and fool Krishna consciousness. ja rumal Krishna teadvus. See sõnad mängib. One who doesn't take to it fully, he is fool. Et see, kes siis täielikult Krishna teadvust ei süvene, see on inimene rumal. Of course, he is better than someone who doesn't take to it at all. Muidugi kahtlemata see inimene on parem sellest, kes üldse Krishna teadvusega ei tegele. But to take to Krishna consciousness and not to take to it fully, that is foolish. Aga et hakata tegema Krishna teadvusega, aga ka mitte täielikult. See on rumal. Therefore, take full Krishna consciousness, not fool Krishna consciousness. Seega siis ühesõnaga võtke täielik Krishna teadvus, aga mitte siis rumal Krishna teadvus. Even my father taught me. Isegi minu isa õpetas mind. He said, son, Ütles poeg, if you're going to do a job, do it right or don't do it at all. et kui sa teed mingit tööd, siis tee seda hästi või ära üldse tee seda. So I'm following his advice. Ja seega ma järgin tema soovitust. I'm doing Krishna consciousness right Ma teen Krishna teadvust õigesti. by fully surrendering to my spiritual master, Srila Prabhupada. Ma olen täielikult alistunud oma vaimsele õpetajale Srila Prabhupadale. And I expect all of those of you here to do the same thing. Ja ma ootan ka kõikidelt teilt, kes täna siin olete. We don't want any fool Krishna consciousness here in Tartu. Et me ei taha siin Tartus rumalat Krishna teadvust. We want full Krishna consciousness here. Me tahame siin täielikku Krishna teadvust. Because that will give the nectar. Sest see on see, mis annab nektarit. That will give the result. See annab tulemuse. Isn't it a fact? Kas see pole fakt? Isn't it? Kas pole? Why have full Krishna consciousness? You can have full Krishna consciousness. Miks sa tahaksid rumalat Krishna teadvust, kui sa saaksid täielikku Krishna teadvuse? Why deny yourself the bliss? Miks siis nii-öelda ühesõnaga piirata ennast ja mitte võtta vastu õndsust? Do you know the result of full Krishna consciousness? Kas te teate siis täieliku Krishna teadvuse olemust? I was just reading this morning, and when you get to the asakti stage, attachment, Ma just täna hommikul lugesin, kui te jõuate asakti tasandile, ehk siis you remember what is your eternal rasa with Krishna in the spiritual world. siis teile tuleb meelde, milline on teie transcendentaalne algne rasa Krishnaga vaimses maailmas. So why you wouldn't want full Krishna consciousness? Siis küsimus, miks te ei peaks tahtma täielikku Krishna teadvust? You go completely beyond this body here in the material world. Et nii-öelda täiesti kaugenete sellest kehast siin materiaalses You maailmas. actually realize who you are in Krishna's pastime. Ja te täielikult siis mõistate, kes te olete Krishna igavestes And of course, mängudes. that is a very advanced stage. Mõistagi on see vägagi kõrge tase. It is not to be imitated Seda ei tohiks imiteerida artificially. kunstlikult.
to artificially imitate advanced stages of bhakti, that is called sahajya. et sahajjaks nimetatakse seda, kui me kunstlikult imiteerime bhakti kõrgemaid tasemeid. To take it cheap, ehk ühesõnaga, kui me võtame seda asja odavalt, take it too easy. võtame asja liiga kergelt. In Malaysia, the word sahaj means easy. And in India also. et sõna Sahaj. sahaj The cheap, easy way. tähendab nagu kerge, odav tee, nii malaisia kui india keeles. Just like in, I don't know about here in Europe, but in America they have what are called diploma mills. ma ei tea, kuidas siin Eestis, aga Ameerikas on sellised asjad nagu ütleme nii-öelda You can get a PhD very easily. diplomi, ütleme siis veskid. You send them some money and they mail you a certificate that you have your PhD et see on niimoodi certificate. ühesõnaga, et saate näiteks doktorikraadi, et saadate sinna kirja ja saadavad teile doktorikraadi vastu. You don't attend the university, you don't have to go to any exams, nothing. You just pay the money and they give you a certificate, PhD. You see. et ühesõnaga, te ei pea minema ülikooli, te ei pea tegema eksameid, lihtsalt saadate raha sinna, nemad saadavad teile vastu doktorikraadi. Very nice looking diploma with all the fancy stuff on it. See. et niisugune väga ilus diplom igasuguste niisuguste ilusate nii-öelda lisanditega. So what is the good of it? Such a cheap PhD. It has no value. mis kasu on sellisest odavast doktorikraadist, sellel pole mitte mingit väärtust. It's bogus. see on võlts. So don't imagine that you have achieved some advanced stage of bhakti. seega ärge mõelge, et te olete saavutanud mingisugust kõrgemat bhakti taset. You'll be cheating yourself and cheating others also, that's all. Te lihtsalt teete petate iseennast ja petate teisi. Just become a humble servant of the spiritual master. lihtsalt saage vaimse õpetaja alandlikuks teenriks. Stick tightly to his lotus feet. ja väga kindlalt püsige tema lootusjalgadel. That's how you advance in Krishna consciousness. see on see viis, mismoodi te arenete Krishna teadvuses. If you argue with the spiritual master, kui te vaidlete vaimse õpetajaga, you're nonsense. siis te olete tühi koht. Spiritual master means where there is no argument. vaimne õpetaja tähendab, et kus seal ei ole mingisugust vaidlust. That is spiritual master. see on vaimne õpetaja. So don't take guru as some kind of pet dog. ja ärge võtke gurut kui mingisugust lemmiklooma. You must take guru where you can completely surrender. Te peaksite võtma gurut kui kedagi, kelle juures saaksite täielikult alistuda. That is guru. You see. see on guru. You should become a dog to the spiritual master. Teie peaksite muutuma koeraks vaimsele õpetajale. It's like the faithful dog, he serves his master. just nagu truu koer, ta teenib oma isandat. So you must become like that, to a dog to the master. et te peaksite samuti muutuma koeraks oma isandale. In India, there are two types of dogs. Indias on kahte tüüpi koeri. There are street dogs with no master. on olemas tänavakoerad, kellel pole isandat. And there are very few. Mostly all the Indian dogs in India, they're street dogs. enamus koeri Indias on tänavakoerad. And they are horrible condition. Nad on täiesti hullumeelses olukorras. They're skinny. Nad on kõhnad. They've lost all their hair due to skin disease. et nahahaiguse tõttu on kogu nende karvastik kadunud. They have horrible wounds all over the body where other dogs have bitten them. et siis teiste koerte hammustusest on neil kohutavad haavad kogu kehal. It just breaks your heart to see the poor creatures. et see lihtsalt murrab teie südame, kui te näete neid vaeseid loomi. But there are some dogs we have seen on Juhu Beach in Bombay, aga mõned koerad, keda me oleme näinud näiteks Juhu rannas. where the wealthy men, they take their morning walk on the beach, the rich, wealthy class. et nii-öelda siis see rikas, väga rikas klass, et ta hommikusi jalutavad rannas. And following the Western way, they have gotten dogs, you see. ja järgides läänelikku eluviisi nad endale muretsenud koerad. And the dogs that go with those wealthy men, they are stout and strong dogs, you see. aga nüüd need koerad, kes nende rikaste meestega koos jalutavad, need koerad on tugevad ja terved. They are jolly. Nad on õnnelikud. They go with their master down the beach. et nad lähevad koos isandega mööda randa. So the dog who has master, nii et koer, kellel on isand, he is very well situated. on väga õiges ja heas positsioonis. And the dog without master, ja koer, kellel pole isandat, he is in very bad situation. on väga halvas positsioonis. So in this way, you must have guru. sellisel viisil teil peab
olema olemas guru. Without guru, you're in very bad shape. Ilma guruta te olete väga raskes olukorras. Guru is required. Gurut on vaja. If you want to achieve actual peace and happiness in life, you must have guru. Kui te tahate saavutada täielikku õndsust ja edu selles maailmas. Tasmad gurum prapadyecha jigrashu shreya uttamam. If you want to learn that transcendental science, you must approach guru. Kui tahate õppida seda transcendentaalset teadust, siis te peate lähenema gurule. It is not optional, it is obligatory. Et see ei ole valikuline, see on kohustuslik. You must take shelter of guru. Te peate leidma varjupaiga guru juures. Then you can get out of this material existence. Siis te saate välja sellest materiaalsest eksistentsist. Otherwise it is not possible. Vastasel juhul ei ole võimalik see. Any other questions? Kas on veel teisi küsimusi? So everybody's happy? Kas kõik on õnnelikud? Huh? Everyone's happy. Are you happy? Clara, tahad ma ütlen selle välja? Ütle muidugi. Bhaktin Clara is saying that you asked that everybody's happy, you asked. Yes. And she said that yes, in their own way. And what is that happiness? Aga nüüd küsimus sulle, mis sorti õnn see selline on? No, ega ta ikka päris õige õnn ei ole, sest kogu aeg on kannatused. Ikkagi, et selle kipub. Loomulikult ma lihtsalt pean leppima nende kannatustega. So she's saying that yes, yes, like there are miseries anyway. Even in this, like this, let's say like own kind of happiness. There is miseries anyway, but she just has to, how to say, accept them. See, if your happiness is based on material circumstances, it is illusory happiness. Et kui sinu õnn põhineb materiaalsetel tingimustel, siis see on illusoorne õnn. If your happiness is based on your relationship with Krishna, then that is real happiness. Aga kui sinu õnn põhineb suhtel Krishnaga, siis see on tõeline õnn. I may be happy, well, I have this situation in the material world, but that situation will be taken away at any minute. Sa võid olla õnnelik, et mul oli selline situatsioon ja ma olen õnnelik, aga see situatsioon võib sul väga kergesti ära kaduda. And then where is your happiness? Ja küsimus on, kus on siis sinu õnn? You must, to base your happiness on material circumstances, that is foolish. Et väga rumal on nii-öelda siis oma õnne hoida materiaalsetel tingimustel. Am I right or wrong? You tell me. Ütle nüüd sina mulle, kas ma eksin või mitte? Kindlasti ei eksi. Ma lihtsalt tahan seda öelda, et näiteks kui ma olin Indias, siis ma olin väga õnnelik seal. Et ma nagu ei kohanudki selliseid materiaalseid asju, mis nagu mind nii väga häiriksid. Aga kui ma tulin tagasi siia, siis nüüd ma olen sunnitud kõik selle uuesti endale nagu vastu võtma selle, mis on materiaalne. Ja see teeb mind praegu õnnetuks. Ma praegu ütlen ausalt välja, et ma olen täiesti õnnetu. Ma ei ole õnnelik, aga seal ma olin õnnelik, kuna ma olin kogu aeg selles keskkonnas, ma olin vaimses keskkonnas. Mind nagu ei häirinudki miski selline asi. Et mina saan niimoodi aru, et olla vaimselt täielikult õnnelik peab siiski olema kuskil vaimses keskkonnas ka. Et väga raske on näiteks olla siin ja olla õnnelik, et see peab olema väga tugevalt selles teaduses. Mina veel ei ole. Okay, what's the point? Okay, so of course at first she says that of course you're right. And then she said that she was recently in India, in Mayapur, and there she was happy, like the material circumstances didn't bother her. But she came back, and now like bombardment, and right now she's unhappy because like material things like crashing, and so she says that in order to be happy, one has to be in a like very like how to say very spiritual place. One has to be in a very spiritual place to be happy. Or very strong one has to be. Yes, I accept that. Et ma olen nõus sinuga. So what's the solution now? You have a problem, you're back in Estonia. Aga nüüd, mis on lahendus sinu olukorrale? Sa oled tagasi Eestis. Tagasi minna. So she's saying to go back to India. Yes, that's one solution, but I can tell you another solution, even better one. See keskkond peab olema vaimne minu ümber
alles siis mina saan areneda, aga kui keskkonda ei ole, mul on väga raske seda teha. She's also saying that this like environment that one has around has to be like supportive. I understand your point. Et ta ütleb niimoodi, But I'm giving you a solution for your et problem. üks lahendus on küll minna Indiasse. Would you like to hear? On olemas ka teine lahendus, ma annan sulle see lahendus, kas tahad kuulda? Would you like to hear the solution? Of course, of Yeah. course. Srila Prabhupada said, if we're not happy, we cannot blame it on the external situation. Srila Prabhupada ütles, et kui me oleme õnnetud, siis me ei saa süüdistada väliseid tingimusi selles õnnetuses. It's simply our own lack of Krishna consciousness. Ainuke asi, millega meil tegemist on see, et see on meie enda Krishna teadvuse puudulikkus. Let me explain. Listen to me. Vaata, kuula mind. Now I've heard you, now it's your turn to listen to me. Et ma kuulasin sind, on sinu kord mind kuulata. A person who is highly advanced in Krishna consciousness, Inimene, kes on väga kõrgelt arenenud Krishna teadvuses, they live in Mayapur at every minute, wherever they go. Nemad elavad igal hetkel Majapuris, ükskõik kus nad ka ei viibiks. Because they carry Mayapur in their heart. Sellepärast, et nad hoiavad Majapuri oma südames. Wherever they go, Mayapur is within their heart and they are within Mayapur. Et ükskõik kus kohas nad ka ei ole, Majapur enda südames ja nemad on samuti läbi selle Majapuris. It is simply a matter of becoming purely absorbed in Krishna consciousness. Et ainuke asi ongi siin selles, et kuidas saada olla puhtalt süvenenud Krishna teadvusesse. Are you chanting 16 rounds regularly? Kas sa kordad regulaarselt 16 ringi? Ei korda. No. There's one problem there. See, if you will chant the 16 rounds will take you into Mayapur every morning. Et kui sa kordaksid 16 ringi, siis iga hommiku see 16 ringi viiksid Majapuri. If you'll make just like you made the endeavor, now you listen. Palun kuula. You made the endeavor to go to Mayapur in India, yes? Et sa tegid selle püüdluse minna Indiasse, Majapuri. It took money, it took time, it took trouble to get there, didn't it? Et see võttis raha, see võttis püüdlus, et sinna jõuda. So in the same way, if you will take some trouble to chant 16 rounds every day morning on your beads, Samamoodi, kui sa võtad vastu need püüdlused, et iga päev hommikul korrata 16 ringi oma helmestad. what airline did you fly to India? Et mis see lennufirmaga sa Indiasse sõitsid? Finnair. Finnair, okay, very good. So, Finnair is one airline. Et Finnair on nüüd üks lennufirma. We have another airline called Hare Krishna Airlines. Kuid meil on ka üks teine lennufirma, mille nimi on Hare Krishna lennud. And if you will fly on Hare Krishna Airlines every morning, you see, Ja kui iga hommikul lendad Hare Krishna lendudega, every morning you can fly to Mayapur on Hare Krishna Airlines. siis iga hommiku oled sa võimeline lendama Do Majapuri. you know where is the airport? Kas sa tead, kus kohas on lennujaam? Do you know where the airport is? Kas sa tead, kus kohas on siis lennujaam? Can you guess where the airport is, Mataji? Kas sa Mataji mõistad ja saad aru, kus kohas see lennujaam asub? Where is the airport for Hare Krishna Airlines? Et kus kohas on see Hare Krishna lennufirma lennujaam? Can you guess where it is? Kas sa suudad mõista, kus see asub? Tell me. Palun ütle mulle. I'll tell you. Ma ütlen sulle. Hold your big bag up. Hoia mantrikott üles. Hold your bead bag up. Tõsta ülesse. Grab your bead bag. Grab your bead bag. Yes, there is the airport for Hare Krishna Airlines. Muutest ringi ma ei jõua lugeda. But she's saying that I just cannot chant 16 rounds. I just can't go to even though I want to go to Mayapur, Et isegi kui ma tahan minna Majapuri, I just can't get to the airport. ma lihtsalt ei suuda minna lennujaama. All you have to do, Mataji, is get to the airport Ainuke asi, mida sa Mataji peaksid tegema, on see, et minema and get on the airplane. ja minema lennuki peale. And the airplane will take you to Mayapur. Ja lennujaam viib sind Majapuri. But if you refuse to go to the airport, what can I do? Aga kui sa ei ole nõus minema lennujaama, mida ma siis teha saan? I can lead the horse to the water, but I cannot force to drink. Et ma võin hobuse viia vee äärde, aga ma ei suuda teda sundida jooma. All you have to do is go to the airport. Ainuke asi, mida sa pead tegema, on minema lennujaama. Just like now, you're doing something with your fingers. Just nagu praegu sa teed midagi oma näppudega. You like to move your fingers, I can see them. Et sulle meeldib oma näppe niimoodi liigutada, ma näen seda. So why don't you move your fingers on the beads? Aga miks sa siis ei võiks oma näppe helmeste peal liigutada? It's the same motion of the fingers. Ma pean tööl käima. See on ju sama
sama näppude liigutus, but she said that but I have to go to work. At what time do you go to work? Mis kell sa lähed tööle? hommikul 6:30. Iga esmaspäevast reedeni või? Jaa. Okay. At what time? It's 6:30. Very early, 6:30 from Monday to Friday. And what time do you get home from work? Aga mis kell sa töölt koju tagasi jõuad? 3. At 3 o'clock. Oh, at 3 o'clock. Oh, kell 3 või? ma sain aru küll, et ma oleks pidanud midagi muud, aga ma ei saa valeta. No muidugi, räägi ikka tõtta. You have one of two choices then. Sul on siis mõned võimalused. siis ma olen väsinud. You can go to bed very early at like 8 o'clock in the evening and get up very early and chant your rounds in the morning. Näiteks ühesõnaga, Gurudev pakub ühe variandi. Näiteks sa võid minna iga õhtu hästi vara magama, näiteks kell 8 ja tõusta väga vara üles ja korrata oma mantrat enne tööd. Or when you get home from work, you can take bath and put on tilak. Või näiteks see, et sa tuled näiteks tagasi töölt, käid pesemas ja paned tiilaka endale And peale. sit down in front of your altar and chant 16 rounds right after you get home from work. Ja kohe, kui sa tuled töölt tagasi, lähed oma altari ette, istud maha ja kordad 16 ringi ära. You can do one or the other. You can chant right when you get home from work, or you can go to bed early and get up and chant all your rounds before you go to work. Sul on 2 varianti. Kas ühesõnaga lähed hommikul vara magama, kordad enne tööle minekut või näiteks tuled tagasi töölt ja kordad kohe ära. How long does it take you to chant 16 rounds? Kui kaua sul võtab aega, et korrata 16 ringi? 2 tundi. About 2 hours. About 2 hours. Oh, very good. Väga hea, väga hea. So you get up at 3 a.m. Et näiteks tõused üles kell 3, Take your bath. käid pesemas. Between 3:30 and 5:30, you get all your rounds done. Et näiteks 3:30 5:30 saad korrata kõik oma Then ringid. you have 45 minutes for breakfast. Siis on sul 45 minutit aega hommikusöögiks. You go to bed. How much sleep do you need at night? How many hours? Palju sul une jaoks tunde läheb vaja? 6 tundi. 6 hours. 6 hours only. Very good. Ainult 6 tundi, see on väga hea. See on väga So you hea. go to bed by 9 o'clock. You get up by 3. Ahah. Go to bed by 9 and get up by 3. Näiteks siis ju mine kell 9 voodisse ja tõuse kell 3 üles. selles ongi asi, et ei saa minna ju magama, kui ma olen välistest tingimustest ju sõltuv, mulle võib-olla keegi tuleb külla või tulevad sugulased või ma ei saa niimoodi, et panen ukse kinni, et sorry, et ma lähen magama. Kas nad tulevad esmaspäevast reedeni külalised? ei noh, mitte niimoodi, aga ikkagi mul voolib inimesi, ma ei ole päris niimoodi, et ma olen täiesti askeetlikult, ma ei saa elada ju, ma olen ju tingimustest sõltuv ju ikkagi. So, Bhakti Clara is saying that she's conditioned by the environment, and she says that she's like anything can happen, like relatives may come to visit at 9 o'clock, friends can come. She cannot live like very ascetic. Do you live alone? Kas elad üksi? Jaa. Yes. Oh, that makes it easier. Siis see teeb asja lihtsamaks. That's why. Yeah, I understand what you're saying. Ja ma mõistan, mida sa tahad öelda. You have to train up your friends. Oh. You have to train your friends and your relatives. Sa peaksid oma sugulasi sõpru natuke treenima. You have to be the guru, you see. Sa peaksid olema guru. You have to train them. Ma olen sugulastest ilma. But she's saying that then I will lose my relatives. I will Näiteks oma lapselapsest, kui ma ei luba tal. Train them in a loving way. Aga siis treeni neid armastaval viisil. And they'll respect you. Ja nad austavad sind, kui sa niimoodi teed, armastaval viisil. One way is you just, you go, if you have some place you can go where they don't know where to find you also. Üks võimalus on ka, et lähed kuhugi sinna, kus nad sind üles ei leia. Jah, tavaliselt nii ma teen. She's saying that actually she does it often. She goes somewhere that they cannot find her. That's very good. See on väga Ei, hea. ma loen küll mantrat, aga pärast tööd ja ma lähen näiteks järve äärde jalutama ja siis ma loen mantrat, aga ma ei suuda, kuutest ringi ma iga päev raudselt ei suuda lugeda. Loen teinekord vähem, teinekord rohkem, aga mul ei ole nagu seda järjepidevust. Selles on asi. What you all need is a morning program, see. If you had a morning program here that she could come to the morning program, she could come and chant at the morning program, away from her house. Well, the thing is at night, that's the problem, yeah. They wake her up at night. And she lives outside of Tartu, like 25 kilti või palju sa oled? 25 kilometers out of Tartu she lives also. Yeah, your problem is the relatives coming at night, they won't let you go to bed early, that's the problem. Üks probleem on jah, et Huh? üks That's another problem. Problem is that she doesn't want to lose the relatives.
Yeah, I mean, I understand there's a certain reasonableness there we have to deal with. So you just have to tell your relatives that because you have a schedule to go to bed by 9 every night, and if they want to come, they got to come earlier. That's all. Et noh, mõistagi sa pead ikkagi arvestama neid, noh, ütleme nii-öelda suhteid ka oma sugulastega, aga üks asi on see, et sa saad ju öelda neile, et sul on niisugune graafik, et sa tahad kell 9 magama hiita. You just have to tell them 9 o'clock is my cutoff time. I take rest at 9 o'clock. Sa saad neile öelda, et kell 9 on see aeg, mil ma magama heidan. And if you lose your relatives, so what? Ja kui sa kaotad oma sugulased, mis siis? Relatives are relative. Sugulased on sugulased. Only Krishna and his devotees are absolute. Et jah, et sugulased on nii-öelda relatiivsed. Nad on kaduvad. So if your attachment to your relatives keeps you entangled in the material world, what's the good of it? Aga Krishna on ju igavene. Aga kui nüüd ütleme sinu kiindumus oma sugulastes hoiab siin materiaalses maailmas, siis mis kasu on sellest? Better to detach yourself from your relative. Parem siis loobuda ja nii-öelda, jah, loobuda oma sugulastest. At least you can tell them, you're welcome to come, but at 9 o'clock I'm going to sleep. Sa võid neile öelda tegelikult, et oled teretulnud tulema minu juurde, aga kell 9 ma tahan magama heita. So you're saying you're conditioned by the material world, and that's the problem for you here. Et sa võid ju öelda, et sa oled tingimuses sõltuv siin materiaalses maailmas ja see on probleem sinu jaoks. But would you like a type of conditioning that would let you live in Mayapur every minute? Kuid kas sa ei tahaks sellist tingimuses sõltumist? Even while you're here in Estonia, that is my question. Kas sa, minu küsimus eile, kas sa ei tahaks sellist tingimuses sõltumist, et sa saaksid pidevalt elada Majapuris, isegi Eestis olles? Kas sellist sõltumist sa tahaks? Would you like a type of condition? Huh? Of course yes. I want. That is the guru's job. Vaat see on nüüd guru töö. The guru will train you. Guru treenib sind. You have to take the training of the guru. You see. Sa pead võtma guru selle teenimise vastu. Actually, she just said that she saw her guru in Mayapur and was very happy. Yeah, but you have to learn how to connect with them every minute. Aga sa peaksid õppima nüüd, kuidas oma guruga nüüd igal hetkel olla ühenduses. You should write your guru and tell him about your problem. Sa peaksid jah, et gurule kirjutama ja rääkima oma probleemist just sellest samast. Ma olen kirjutanud. Nüüd ma ei ole küll kirjutanud, aga ma kirjutan. She's saying that right now she has not written, but she will write. You need to tell your guru, ask your guru what time to give you a schedule for your sadhana, so you can do it nicely every day. Et sa saad guru käest küsida, et annaks sulle sinu saadana, sinu selle vaimse praktika graafiku, et sa saaksid hästi järgida. Say, Guru Maharaj, please give me a daily schedule for my sadhana. Et palun Guru Maharaj, anna mulle minu päevane saadana graafik. And then you must follow it. Ja siis sa peaksid seda järgima. And then by the mercy of your guru, you'll be living in Mayapur every minute. Ja läbi oma guru armulikkuse saad sa elada Majapuris igal hetkel. All right, so that's... Anybody else have questions? Kas kellelgi veel on küsimus? Yeah. Mul on selline küsimus, et tahaks kuulata loenguid, eks. Aga mul on selline see pahvine, et... See salvestab ühesõnaga tükkas formaadis, jah? Formaadis, aga ma tahaks Empe poolne. Et noh, et temal... Ütleme ala, et siin on, neid saadab sinna MP3, kuidas ta teeb neid? Olgu, et okei, et ajendas, ma saan aru, et me rääkisime. Okay, it's just a technical question that his Karuna Sindus like this recorder makes like, not MP3s, it doesn't record, a different file format. WAV, okay, and he wants to know that does your this recorder like record directly MP3 files? Jah, ja otseselt, et tal on kohe nagu MP3 faili salvestab. Flip, sa saaksid aidata. Saad aidata. Mahab küll. Aga Indrek. Any transcendental questions? Kas on olema, kas ka transcendentaalseid küsimusi on? Et kui omale tädile või naabrinaisele või töökaaslasele või kellele iganes sa saad nagu ütelda siiski, et ma pean tegelema vaimsete asjadega, minema varem magama ja nii edasi, siis oma lastele ja lastelastele sa ei saa selgeks teha, nad on väiksed, nad ei saa sellest aru, nad vaatavad, et sa tõrjud neid, et sul ei sobi nende külaskäik. Amandaga või? Muidugi.
käib tihti külas sul, jah? Muidugi need praktiliselt ongi. Okei. Sedasi midagi veel lisada selle. No see ongi see teema. See on nagu raske, see on tihti raskus. Okay. So this is a practical question. He wants to know that, let's say, well, we're speaking about relatives. If you take like such relatives as like aunt or uncle or like mother, father, to them you can tell that yes, I have to go to sleep, I have to do with my spiritual practice, and they will understand. But what about children, like or like grandchildren? If you tell them, they start to feel like that you are rejecting them. How to deal with children? This is a problem. You have to train them, lovingly train them in Krishna consciousness, and then they will understand. Et sa pead neid armastusega treenima Krishna teadlase, siis nad saavad ka mõista seda. Et see on kõik. You have grandchildren? Et kas sul on lapselapsed? Lapselapsed. On lapsed? Üks ainuke. It's a simple thing. At 9 o'clock you turn off all the lights and lock the door, and somebody comes and think, oh, she's not home. Et väga lihtne, et kell 9 paned tuled kustu ja aga Amanda teab, et vanem on kodus. Ja vaid lase teda sisse, ongi kõik. But one thing is that, like, let's take a grandchild of Clara. This grandchild. Does the grandchild live with her? No. They come independently on their own. Tulevad nagu Amanda tuleb üksiga sinu poole. At 9 o'clock at night, a small child will come all alone at night to her door. Kas tuleb siis kell 9 õhtul sinu poole? Ta võib hiljem ka tulla, sest even maybe later this child comes. A small child will come knocking in the middle of the night. Öösel ukse taha. Me elame kõrvalmajas, asi on selles, aga see ei ole üldse teema, et praegu räägida seda. So it's actually like this child lives like the next building, like a neighbor. Well, if the door is locked and the lights are off and no one answers, the child will just have to go home and think, well, she's not home. But the child knows that she is home. Put a note on the door, do not disturb. Aga pane siis silt ukse peale, et mitte häirida. Ta rohkem ei tule lihtsalt. Aga but Indrek says that but then this child will not come back if you put a sign on the door. It's not worth having a relationship with such a child. You can't be respectful. Aga vaat nüüd on, Guru Maharaj ütleb seda, et milleks siis nagu olda kuidas hoida sellist suhet lapsega, kes ei suuda austada nüüd sinu otsust. Sellepärast, et ta on väike veel, ta ei saa aru kõikidest asjadest. Et ta ei suuda austada, et tal ei ole nagu arusaamist nagu jah. But then the point is that the child is just so small that this kind of child doesn't have yet this proper understanding of how to respect. They don't understand this. Then you have to train them how to respect. Aga siis ongi see, et sa peaksid nagu neid treenima, õpetama. By showing them that this is the time when you can see me and this is the time when you cannot see me, they will learn. Et kui sa näitad, et ütleme, see on see aeg, mis sa saad mind näha, see aeg, mis sa ei saa mind näha. If you never give the child any training, how they will learn anything? See ongi selles, et kui nagu last ei treenita, et kuidas on tegelikult midagi üldse õppima. That's the problem. The parents don't know how to train the children nowadays. Probleem ongi selles, et vanemad ei oska täpselt õigesti oma lapsi. And for the children coming out bad, a child requires training. Et laps nõuab treeningut. To train the child. Seega treenige last. Any philosophical questions? Kas on filosoofilisi küsimusi? Otherwise, what's the point? Et vastasel juhul nagu, milles siis asja mõte on? It's like you have a son. Indrek, you speak. Dainis has a son. Et näiteks Dainisel on ju poeg, on ju? Is he allowed to take you away from your japa time? Et kas, Dainis, et kas sinu laps võib nagu siin sinu japa kordamise ajal nagu ära võtta sind? Does he feel that you don't love him because you're chanting japa? Aga kas sinu laps, et Kurmas küsib, et kas siis Tainise laps tunneb, et siis Tainis ei armasta teda, kui ta kordab japat, mantrat?
He knows that you love him. He knows that you love Krishna, and he knows that you love him also, isn't it? ju poeg ju teab, et sa armastad Krishnat ja ühesõnaga armastad ka teda samamoodi ja ta ainult noogutab selle peale. If the child thinks that he is God, kui laps mõtleb, et ta on Jumal, then he may be disturbed, yes. siis ta võib olla küll häiritud. But you have to train the child. You are not God. Krishna is God. sa peaksid last treenima, õpetama, et sina ole Jumal, et Krishna on Jumal. And we have to act in such a way that Krishna is pleased. ja me peaksime käituma sellisel viisil, et Krishna on rahul. If the child is not trained to become Krishna conscious, then you're murdering that child. et kui te ei treeni last Krishna teadvuse, siis te tegelikult tapate seda last. You're killing him. Te tapate teda. Huh? In the name of love. In the name of so-called love and affection, you're killing him. et nii-öelda siis armastuse nimel te tegelikult tapate. aga sugulased arvavad teistmoodi, et ma just tapan sellega, et ma Krishna teadvust lapsele õpetan. But how to say, but relatives think differently. They think that You have to train your relatives also. aga sa pead oma sugulasi samuti treenima. treenin, jah, võitlen. The relatives require training kogu also. aeg viibras saada mind. The whole world requires juba training. kutsutakse mind sünnipäevale. Don Quixote. jah. kogu maailma treenimist. You're complaining you're miserable because you're gone from Mayapur. I'm telling you how you can live in Mayapur every minute. et sa oled õnnetu, et sa pole Majapuris, aga ma ju tegelikult näitan sulle viisi, kuidas sa saaksid olla Majapuris igal hetkel. But you're fighting with me. aga sa võitled minuga. Instead of taking the advice on how you can live in Mayapur every minute, you're fighting against me. et ühesõnaga selle asemel, et võtta sellest kasu, sa võitled minuga. I'm giving you the understanding how you can live in Mayapur 24 hours a day. et ma annan tegelikult sulle ju selle arusaamise, kuidas elada Majapuris 24 tundi ööpäevas. So I don't think you should fight with me now. ja seega ma arvan, et sa ei peaks minuga võitlema. I'm trying to help you. püüan sind aidata. You should try to learn from me. et sa peaksid minult õppima. This is one of the austerities of being a spiritual master. et see on üks askees olemast nii-öelda vaimse õpetaja olemise puhul olemas kees. We try to lovingly help them and guide them, and they feel we are trying to impose upon them. et me armastusega püüame neid juhtida ja aidata, aga nendel on tunne, et me püüame midagi peale suruda. So one has to become expert in the art of presenting it in such a way that people become attracted to it. ja seega inimene peaks saama täiuslikuks selles kunstis, et kuidas ta saab inimestele midagi nii-öelda tutvustada selgeks teha sellisel viisil, et inimesi So do you understand I'm trying to help you? et kas te mõistate, et ma püüan teid aidata? Bhakti and Clara? Bhakti Clara. jaa. I'm trying to help you live in Mayapur every minute. ma mõistan seda. Oh, of course I understand. Ah, okay. Very lihtsalt. ma olen nii rumal. good. She's thinking it's impossible, you see. et asi on selles, et sa mõtled, et see on võimatu. Isn't it? You're thinking it's impossible to live in sa Mayapur. mõtled, et see on võimatu. kõik on võimalik. Everything is possible. Oh, that's good. ei, see on hea, see on hea. That's good. see on hea. So just try to train them up little by little, if not all at once. et püüa siis niimoodi järk-järguliselt vaikselt neid treenida, mitte ühe korraga. To give you facility for your... seda ma teen ka kogu aeg. Actually, she's saying that she's doing it like gradually. Oh, that's good. püüan ennast ka treenida kogu aeg. And she's also trying to train herself. Do you have your house like an ashram? et kas sinu kodu on nagu ashram? With all Krishna everywhere and Prabhupada and your Guru Maharaj and everywhere, books and posters like an ashram? kas on niimoodi, et noh, et igal pool on Krishna, Prabhupada, sinu Guru Maharaj, postrid, on niimoodi? Very Yes. good. You always playing the Krishna conscious music? kas sul alati mängib Krishna teaduse muusika? jaa, kogu aeg. That's very good. muud ma ei kuulegi. She doesn't listen to anything else. Oh, very good. väga hea, väga hea. Well, you're heading in the right direction. sa ju liigud täiesti õiges suunas. Do you feed all your relatives nice prashadam? et kas sa toidad kõikidele oma sugulastele head prassaadi? Of course. Oh, very good. She does it often. You're doing the right thing. et sa teed õiget asja. We just want to give you our blessings and our full encouragement that you can completely make all of your family members Krishna conscious. et
me anname sulle kõik oma õnnistused, et sa saaksid kõik oma sugulased viia Krishna teadusesse. Hare Krishna. Hare Krishna. All right, so there's nothing else. We can stop here. Rajavidya Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Peace, grace, Srila Gurudeva ki jai.